what Walt Whitman actually wanted to say in the poem. Walt Whitman changed the title to Song of Myself in 1881. Okay, more than several 21 years, years. 21 years after he had actually written the poem. So the changes in the title are significant, as it also indicates the growth of the meaning of the poem. Now, what are the main important themes that we will discuss before we get into the poem? One is the idea of the self, that is, as evident from the title of the poem, the identification of the self with other people, Other selves. with other selves. And then the third theme is the poet, that is Walt Whitman's relationship with the elements of nature and the universe. So you need to know these three broad major themes in this particular poem. అంటే ఆయన తన గురించి, తన సరౌండ్ ఉన్న మనుషుల గురించి, మళ్ళీ ల్యాండ్ గురించి, ఆయన పేరెంట్స్ గురించి, అన్ని ఒకటే, నేచర్ గురించి అన్ని ఒకదాని నుంచి వస్తున్నాయి అన్న విషయము ఆయన చెప్తున్నారు. డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కాబట్టి, కానీ ఫండమెంటల్ గా అన్ని ఒకటే అన్న విషయము ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. సో ద పోయం షుడ్ వి గో టు డైరెక్ట్లీ. So basically the poem is about how Whitman celebrates himself and wants the entire world to celebrate with him. The poem is also about finding, exploring your own identity. Please keep a notebook with you. Also keep the poem in front of you. Have a pen and pencil and keep noting down the kind of phrases that we are using, because you could use this in your answers and that will make your answers look that much better. So basically it's about celebration of himself and how he wants the entire world to celebrate with him. It's also an exploration and trying to find your own identity, becoming friends with yourself and sharing with others, since the atoms belong to everyone. There will be a reference to the atom which we will come to while we are talking about the poem. So let's start with the poem. అంటే అందరూ అణువు అన్నది ఒకటి ఉంటుంది కదా, దాంతో అన్ని కంపోజిషన్ కెమిస్ట్రీలో కూడా చదువుతాం కదా, ఆయన ఆ రెఫరెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి అన్ని బేసిక్ గా ఒకటే కాబట్టి మనం అంతా ఒకటే, మన డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు కానీ మనం అంతా ఒకటే అన్నది, మన ఐడెంటిటీని మనం గుర్తించాలి అన్నది అంటారు. ఐడెంటిటీ అంటే మనం సెపరేట్ అని కాదు, మనం ఈ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ హోల్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us ఆర్ వెరీ సిమిలర్, ఇట్ ఇస్ ఆల్ యూనివర్సల్ వాల్యూస్ అనేది చెప్తున్నారు. I celebrate myself and sing myself. So the word myself coming twice right in the first sentence. And what I assume, you shall assume. You see the kind of style that he has adopted, the same word being repeated in the same sentence. For every atom belonging to me as good belongs to you. అంటే అన్ని ఒకటే బేసిక్ అన్న దానికోసం ఐ సెలబ్రేట్ మై సెల్ఫ్, ఐ సింగ్ మై సెల్ఫ్. అంటే సింగింగ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ హూ హీ ఇస్ అండ్ హూ వి ఆల్ ఆర్ అన్న విషయం అన్నమాట. I loaf and invite my soul. I lean and loaf at my ease, observing a spear of summer grass. Loaf means basically going around without any aim. అంటే అక్కడ ఇక్కడ తిరగడము వితౌట్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ వెళ్ళాలి అని అనుకోకుండా. అండ్ ఏమంటున్నారు, ఐ లీన్ అంటే కొంచెం నేను ఇట్లా వంగి చూస్తున్నారు అనమాట. దేన్ని చూస్తున్నారు? a spear of summer grass. స్పియర్ అంటే బ్లేడ్ అంటాం కదా, బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ అంటాం, గడ్డి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఒక ఆకుని బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ అంటారు. కానీ దాన్ని ఈయన పోయిట్ కాబట్టి ఇంకొక డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు. స్పియర్ అనేది ఏంటి, అట్లాగే ఉంటుంది కదా, లాంగ్ గా షార్ప్ గా ఉంటుంది, అట్లా స్పియర్ సమ్మర్ గ్రాస్ అంటున్నారు. My tongue, every atom of my blood, formed from this soil, this air, born here of parents, born here from parents the same, and their parents the same. అంటే ఇక్కడ ఆయన బాడీ పార్ట్స్ ని కూడా ఆయన డిస్క్రైబ్ చేసి ఏమంటున్నారంటే అదంతా ఒకటి. ఏంటి, టంగ్ అంటున్నారు, నాలుక. ఎవ్రీ ఆటమ్ ఆఫ్ మై బ్లడ్, రక్తము. అండ్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ దిస్ జాయిల్ అంటే ఈ మట్టి నుంచి వచ్చినదే, ఈ గాలి నుంచి వచ్చినదే. నా పేరెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా కావచ్చు, అందరం ఒకటే లీనేజ్ నుంచి. అంటే దానిలో అన్నిట్లో, మన భూమిలో, ఆయన ప్రకృతిలో అన్నిట్లో ఆయన ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ తనది చూస్తున్నారనమాట. I now 37 years old in perfect health begin, hoping to cease not till death. అంటే ఆయన 37 years కి మంచి హెల్తీగా ఉన్నారు. దాని గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఆయన ఏమంటున్నారంటే హోపింగ్ టు సీజ్ అంటే చావు వచ్చేదాకా నేను ఇదేం ఆగదు అన్న ఒక విషయం. హోపింగ్ టు సీజ్ నాట్ టిల్ డెత్ అని అంటున్నారు అనమాట. ఇది ఆగదు, ఎండ్ కాదు. సీజ్ అంటే ఎండింగ్ అనమాట, అది కాకుండా ఉంటుంది అనేది. Creeds and schools in abeyance, retiring back a while, sufficed at what they are, but never forgotten. I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. అంటే క్రీడ్స్ అండ్ స్కూల్స్ ఇన్ అబేయన్స్ అంటే
క్రీడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్, రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ ఉండొచ్చు. స్కూల్స్ అన్నా కూడా ఒక డాగ్మా అంటాం కదా, అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనిజం ఉండొచ్చు, సోషలిజం ఉండొచ్చు, ఫ్యూడలిజం ఉండొచ్చు, క్యాపిటలిజం ఉండొచ్చు. ఇలాంటి చాలా స్కూల్స్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ పనికిరావు అని ఆయన చెప్పట్లేదు. దే ఆర్ యూస్లెస్ అని హీఈస్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దే ఆర్ యూస్లెస్. హీ సేయింగ్ జస్ట్ కీప్ దమ్ ఇన్ అబేయన్స్. అంటే సోషలిస్ట్ ఒక సైడ్, లెఫ్టిస్ట్ ఒక సైడ్, రైటిస్ట్ ఒక సైడ్ అవుతారు కదా. ఇట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ ని మీరు ఒక్కసారి సైడ్ లో పెట్టుకొని మాట్లాడితే గనక then you will realize that everything is the same అన్న ఒక విషయం ఆయన అంటున్నారు అనమాట. అంటే రిటైరింగ్ బ్యాక్ while sufficed at what they are, అంటే వాళ్ళ లోపు వాళ్ళు ఈ డాగ్మాస్ అని ఉండిపోతే we will say I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard. అంటే రిస్క్ తీసుకొని కూడా నేను అట్లా మాట్లాడతాను, that nature without check with original energy. అట్లా మనం ఉంటే గనక ఆ ప్రైమల్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది కదా, నేచర్ లో ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, అదంతా ఒకటే, ఒక యూనివర్సల్ క్వాలిటీ ఉంది దానికి అన్న విషయం అంటున్నారు. Also in the last stanza, in the first two lines, creeds and schools in abeyance, retiring back a while, suffice at what they are, but never forgotten. Basically, what Walt Whitman is doing is to acknowledge the existence and the usefulness of formal education. Okay, of knowledge. Formal knowledge, profession and education, which is why the reference to creeds and schools. But at the same time, when he is going on nature without check with original energy, he turns to something which is much more energetic and invigorating, something with much more of spurti, as it says, which he thinks is much more essential. So the speaker remains basically with an open mind to the influence of nature without check with original energy. There is a natural energy which is associated with nature, primal energy, and without good or bad. So basically what Walt Whitman is trying to do is to embrace, to try and connect with the unpredictable, because energy, you don't know how it will behave. It's unpredictable, raw and the powerful forces of nature, the natural world, the human instincts, and the power of one's connection with everyone else around. So he's making this larger point about the connection of oneself with every other person around in the world. అంటే ఈ డాగ్మాస్ ని ఈ స్కూల్స్ అంటాం కదా, దాన్ని మనం పక్కన పెడితే ఒక ప్రైమల్ ఎనర్జీ అన్నిట్లో ఉంటుంది. నేచర్ కావచ్చు, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ కనెక్షన్స్, ఒకళ్ళు ఉన్న కనెక్షన్ కావచ్చు, దానిలో ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది, దానిలో ఒక యూనివర్సాలిటీ ఉంటుంది అన్న విషయం ఈయన చెప్తున్నారు అనమాట. Okay, so let's just look at some of the questions that you will get. One, of course, is the way of annotating, which is the usual format which you will be getting, in which you will be getting a particular line and you will be asked to put it in context, giving the details. So you need to write about the poet first, then you need to write the context and then give an explanation about what that particular line means. For instance, for every atom belonging to me as good belongs to you. Ante ee line ki emantaru, this poem is taken this line is taken from the poem I Celebrate Myself, written by Walt Whitman. It is part of a larger work which is called Songs of Myself. And then this poem is known for its talking about universal values of equality. మనం దీన్ని డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ అని కూడా అనుకోవచ్చు, ఎందుకంటే అందరూ ఒకటే ఈక్వల్. తను అన్నారు కదా, ఫస్ట్ సివిల్ వార్ టైంలో ఉంది, అప్పుడు రేసిజం, అట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ కూడా అమెరికన్ సొసైటీ, స్లేవరీ, అట్లాంటి విషయాలు మనం మాట్లాడే వాళ్ళము. ఆ టైంలో ఈయన అందరూ ఒకటే అన్నది చాలా ఒక రెవల్యూషనరీ ఐడియా. అందుకనే ఇది one of the most famous poems of America, which has been quoted very extensively as well, that because it's talking about all forms of life and all different expressions of the supreme being. Supreme being anadi manam god anukochu, ఏ గాడ్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ ద సుప్రీం బీయింగ్ అనేది దానికి పేరు పెట్టకుండా మనం సుప్రీం బీయింగ్ అంటున్నాం అనమాట. హీ సెలబ్రేటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, వాల్ట్ విట్మన్ ఇస్ సెలబ్రేటింగ్ నేచర్ అండ్ ఆల్ ది డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ఎర్త్ అన్నది మనం చెప్తున్నాం. Okay, so basically, if you look at the poem, it's celebrating the spirit of democracy, the greatness of the soil. I mean, in this case, you may be referring to America and, at a larger sense, the earth also, and the glory of the Lord, talking about the God. So he's talking about the glory of the Lord. So you need to understand the different themes that Walt Whitman has spoken about in this poem. More importantly, the historical context in which he wrote, the kind of America in which this poem was written, and the larger point that he's talking about, the connection of himself, of oneself with everyone else in the world at a time when slavery was practiced. So he's celebrating himself
people around him, his connection with them, the land, his parents, and his own health also. There's an energy in having good health also. He's talking about that as well. And then why did he talk about that sphere of samagras? He's admiring nature as well when he's talking about, and he's saying that beyond all the different dogmas and different philosophies, creeds and schools is the word that he uses. Beyond that, there is a universal energy in human beings and in nature and on this earth. Right. So I hope we hope that this poem is clear. It's a slightly complicated poem, more because of the kind of times that it was written in. So you need to be able to relate it to that. So if you understand that, go through this video lesson a couple of times, take down notes from what we have said, try to use the same phrases. You will do good in the examination, because when you're asked to annotate from this particular poem or ask any question, you should be able to describe it in detail. Maybe I'll just read for you some of these words so that you know how it is pronounced, because those the pronunciation thing comes, and all these also you go with the meaning anamata. Manam already explain chesamu. Celebrate, assume, good, loaf, lean, spear, creeds, schools, abeyance, harbor, hazard. So you need to know the pronunciation, know which is a silent consonant, at least in some of the words. And also when you're given the transcript and asked to change it, you should be able to do that as well. So thank you very much for watching. As I said, look at the video lesson a couple of times so that this poem is extremely clear to you in all its meanings. Thank you. Thank you. Hello friends, today we are going to be looking at a very fascinating poem written by Gulzar, easily one of the most well-known poets, lyricists, film directors of the Hindi film industry. This is part of the English syllabus of the second year Telangana Intermediate Board. I'm T.S. Sudhir. నా పేరు ఉమా సుధీర్. మనం ఇవాళ చూడబోయేది ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ పోయం, ద మ్యాజికల్ ఎర్త్ అన్న పోయం. భూదేవి అంటాం కదా, భూమాత అంటాం కదా, దాని గురించి రాసిన పోయము. అండ్ ఎవరు రాశారు అంటే గుల్జార్ అన్న ఆయనని రాఖీ వాళ్ళ హస్బెండ్ అని కూడా చాలా మంది యాక్ట్రెస్ రాఖీ ఉంటారు కదా బాలీవుడ్ లో, దాని గురించి కూడా అనుకోవచ్చు. కానీ ఆయనకి చాలా ఒక పెద్ద పేరుంది, చాలా మంచి పాటలు రాశారు, బ్యూటిఫుల్, మీనింగ్ఫుల్, లిరికల్ అట్లాంటి పాటలు రాశారు అని ఆయన గురించి చాలా అంటాము. ఆయన రియల్ పేరు యాక్చువల్లీ సంపూరన్ సింగ్ కాల్రా. దీనిలో మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో తప్పుగా ప్రింట్ అయినది అనమాట, KARLA అని ఉంది, యాక్చువల్లీ KALRA అని వస్తుంది, సంపూరన్ సింగ్ Kalra. So please correct it in your textbook that it is actually Kalra. సో ఆయన 1934 అంటే బ్రిటిష్ ఇండియాలో పుట్టారు. ఒక 29 years నుంచి ఆయన లిరిసిస్ట్ గా, పోయెట్ గా ఉంటూనే ఉన్నారు. చాలా అవార్డ్స్ గెలిచారు ఆయన. 20 ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ కాకుండా దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు, సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు, మళ్ళీ పద్మభూషణ్ కూడా ఆయనకి దక్కిందనమాట. ఆయనది పోయమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే, ప్రకృతికి, మన భూదేవికి మళ్ళీ మనం ఒక ట్రిబ్యూట్ లాగా ఆయన రాసిన పోయమ్స్ లో, గ్రీన్ పోయమ్స్ అంటారు దాన్ని. అంటే నేచర్ గురించి ఆయనకున్న ఒక శ్రద్ధ, రెస్పెక్ట్, అడ్మిరేషన్, అంటే దాన్ని కన్జర్వ్ కూడా చేసుకోవాలి అన్న మెసేజ్ మనకి దాంతో వస్తుంది. కానీ దాని గురించి ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఆయన ఈ పోయమ్స్ లో చెప్తూ ఉంటారు. గ్రీన్ పోయమ్స్ నుంచి ఒకటి ఈ మ్యాజికల్ ఎర్త్ అన్నది. దానిలో ఆయన అడ్మిరేషన్ ఫర్ నేచర్, అంటే దానిలో ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారంటే, ఈజ్ ద ఎర్త్ మ్యాజికల్, అంటే దానికి మ్యాజిక్ వచ్చా, మన భూదేవికి మ్యాజిక్ వచ్చా, ఎందుకంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఇస్తుంది, పూలు ఇస్తుంది, మనం ఒక చిన్న విత్తనం వేస్తున్నాము, కానీ దాని నుంచి ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ వస్తున్నాయి అన్న ఒక పోయటిక్ ఇదనమాట. అంటే నేను తవ్వి చూసాను, అవన్నీ వస్తాయి, మనం చదువుతున్నప్పుడు వస్తాయి. కానీ అది ఎర్త్ కి మ్యాజిక్ ఉందా అన్న ఒక లైన్ మీదే ఈ పోయం ఆధారపడి ఉందన్నమాట. ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ గుల్జార్స్ best known thing is about how he always is seen in white in public functions. He always is seen in white trousers and a white kurta. That's almost like his trademark style, and no one perhaps has seen Gulzar in any other kind of colorful attire. So we're talking about this magical earth. In fact, these lines were translated into English by Pawan Kumar Verma, who is a retired diplomat, also a politician. He was with the Janata Dal United, the Bihar party, till very recently. So he's a very well-known voice in Indian political circles, also a Rajya Sabha MP. So you have, and he has also written many books. So you have a Pawan Kumar Verma, a writer of several books, translating these poems into English for the benefit of a larger audience, because Gulzar primarily writes in Hindi. అంటే హిందీలో ఆ బ్యూటీ, ఒరిజినల్ బ్యూటీ ఉంటూనే ఉంటుంది. దాన్ని క్యాప్టివేట్ చేస్తూ, దాన్ని ఫుల్ గా ఒక విధంగా క్యాప్చర్ చేస్తూ ఈయన పవన్ కుమార్ వర్మ గారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారనమాట. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద పోయం అండ్ విల్ కీప్ గివింగ్ యూ లైన్ బై లైన్
translation, meaning in Telugu so that you can understand it better. And we'll also explain it in English so that you are able to write the answers in the examination. There is something indeed in the earth of my garden. I can almost imagine Gulzar saying these lines in Hindi. Is this earth magical? The earth knows how to do magic. అంటే ఫస్ట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇండీడ్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఆఫ్ మై గార్డెన్ అంటున్నారు. దానికి యాక్చువల్లీ ఆయన గార్డెన్ గురించి మాత్రం కాదు, ఈ ఎంటైర్ లోకంలో ఉన్న చెట్లు, పూలు, పంటలు అవన్నీ కలిపి ఆయన అంటున్నారనమాట. దానిలో ఏం మ్యాజిక్ ఉంది, ఎర్త్ లో అసలు ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేస్తుంది ఈ ఎర్త్ అని. And the earth knows how to do magic. He also is almost bestowing on the earth the status of a magician, that it is able to create magic. If I sow a guava seed, it gives me guavas. If I put a jamun kernel, it gives me jamuns. A bitter gourd for a bitter gourd, a lemon for a lemon. నేను గ్వావా అంటే జామకాయ నేను దానిలో వేస్తే జామకాయ పండు వస్తుంది. అట్లాగే జామున్ కర్నల్ అంటే ఏంటంటే ఆ సీడ్ హార్డ్ గా ఉంటుంది కదా, దాని లోపల ఉన్న ఎసెన్షియల్ సీడ్ పార్ట్స్ ఏది ఉంటాయో దాన్ని కర్నల్ అంటారు. జామున్ అనేది తెలుసు కదా, వైలెట్ గా ఉంటుంది ఆ పళ్ళు, దానికి జామున్లు వస్తాయి. అట్లాగే మనము కాకరకాయ వేస్తే కాకరకాయ వస్తుంది, లెమన్ వేస్తే లెమన్ వస్తుంది అంటున్నారు. ఎట్లాంటిది మీరు వేస్తారో అట్లాంటి పంట బయటకు వస్తుంది అని అర్థం అనమాట. If I ask for a flower, it gives me pink flowers. Whatever color I give to it, it returns that to me. Has it hidden all these colors in this soil below? So it's almost like with a childlike fascination, he's asking these questions. Whether all these colors are hidden below the earth, that it is able to give me whatever I give, it is actually able to give me the same in return. Actually, ఆ లైన్ తో పాటు ఇంకో లైన్ కూడా చదవాలి. Has it hidden all these colors in the soil below? I dug a lot but found nothing. అంటే ఈయన ఏమంటున్నారంటే, నేను కలర్ ఏం వేసాను, యాక్చువల్లీ విత్తనం కలర్ ఉండదు అనుకోండి, కానీ ఫ్లవర్ నుంచి విత్తనం వస్తుంది కాబట్టి నేను అది వేస్తే అదే రంగు మనకు బయటకు వస్తుంది. నేను పూలు అని అడిగితే మంచి పింక్ కలర్ పూలు వస్తున్నాయి అని ఆయన అంటున్నారు. అది నాకు వాపస్ ఇచ్చేస్తుంది, అన్ని కలర్లు, పూల నుంచి ఉన్న కలర్లు నాకు మళ్ళీ వాపస్ ఇస్తుంది. అందుకని తవ్వి చూద్దామా అంటే ఇది రియల్ గా ఆయన తవ్వి చూసారని అర్థం కాదు, దానికి ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట. ఎట్లా ఈ భూమి నుంచి ఇట్లా రంగులు ఎట్లా బయటకు వస్తున్నాయి అన్నట్టు చాలా ఒక వండర్మెంట్ తోటి ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. The earth knows how to do magic. The earth knows how to do magic. అంటే ఇదే రికరింగ్ థీమ్ అన్నమాట. The earth knows how to do magic. Yeah, that is the main theme of the poem which keeps recurring. It shows so many tricks. When it balances these long coconut trees on its fingers, it does not even let them fall. The wind does its best, but the earth does not let them fumble. సో ఈయన ఏమంటున్నాడు, కొబ్బరి చెట్టు గురించి ఇంత పెద్దగా ఉంటది కదా, టాల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఈవెన్ వెన్ ద విండ్ దాన్ని ఇట్లా 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 ఊపుతూ ఉన్నా కూడా అర్త్ ఎట్లా ఉందంటే దాన్ని ఈ ఫింగర్స్ లో బ్యాలెన్స్ చేస్తోంది అన్న ఒక విషయం అంటున్నారు అనమాట. అట్లా ఒక ఇమేజరీ మనకు మైండ్ లో ఒక సీన్ అట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఇంత పెద్ద చెట్లు ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతున్నాయి గాలికి, కానీ దాన్ని పడనివ్వకుండా ఇది ఇట్లా 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 బ్యాలెన్స్ చేసేస్తుంది. So it's almost creating the image of an earth like a hand, and it's able to kind of balance everything on its fingers is the kind of imagery that he's creating. A sherbet or milk or water, anything may fall. It absorbs them all. How much water does it drink? It gulps down whatever you give, be it from a jug or a bucket. So basically saying about whatever you pour on it, whether it is simple water or whether it is sherbet or milk, anything, it immediately absorbs inside. So it's almost with the wonderment of a child that Gulzar is writing, how much water does this earth drink? Because obviously human beings cannot drink so much of water. So he's making the earth seem like almost humanizing and personification of the earth, almost like as though it's a human being kind of a దాంతో పాటు ఇంకొక లైన్ కూడా ఉందన్నమాట, హ్యూమనైజింగ్ అని చెప్పారు కదా మీరు, అట్లాగా అమేజింగ్లీ ఇట్స్ స్టమక్ నెవర్ ఫిల్స్ అని. ఆయన ఏమంటారంటే షర్బత్ అనేది ఒక షుగర్ డ్రింక్ అన్నమాట. నీళ్లు కావచ్చు, మనం పాలు కావచ్చు, ఏం పోసినా దానిలో వెళ్తూనే ఉంది అని అంటున్నారు. అంటే దానికి ఎంత పెద్ద పొట్టో అన్నట్టు ఒక స్వీట్ ఇమేజరీ అనమాట. దానికి అస్సలు ఫిల్ కాదు, మనం కొంచెం వేసినా, బకెట్ అంత వేసినా, చాలా ఎక్కువ వేసినా అన్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటోంది అంటున్నారు అనమాట. I have heard that it can hide a river inside. The earth knows how to do magic. Are there sugar godowns under the earth or rocks of lime? How does this earth put sweetness into fruits? Where from does it get all this? Pomegranates, plums and mangoes, in all of them
sweetness but of different kinds. మళ్ళీ ఏమంటున్నారంటే దీని స్టమక్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఒక నది కూడా దానిలో హైడ్ అవుతుంది అంటున్నారు. అంటే భూమి కింద యాక్చువల్లీ నీళ్లు ఉంటాయి కదా, మనము డిగ్ చేసేది కూడా, దానికి ఒక వండర్మెంట్ తోటి అంటున్నారు అనమాట. దాని కింద ఒక నది కూడా తను దాచేసుకుంటుందట. అంటే ఎర్త్ కి అసలు మ్యాజిక్ బాగానే వచ్చు అని చెప్తున్నారు. కింద ఏంటి షుగర్ గోడౌన్లు ఉన్నాయా అంటే ఎందుకు అంటే ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి కదా, చెట్టు ఇట్లా గ్రో అవుతుంది, ఆకులు అవి ఉంటాయి, దానిలో స్వీట్ రాకపోయినా దానికి ఫ్రూట్ వస్తుంది కదా. ఏమేమి ఫ్రూట్స్ అయినా మెన్షన్ చేస్తున్నారు, పోమగ్రనేట్, ప్లమ్స్, మ్యాంగోస్, అన్నిట్లో ఒక స్వీట్నెస్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అసలు? అది ఎర్త్ నుంచి వస్తుంది కదా. కానీ డిఫరెంట్ కైండ్, అవన్నీ ఒకేలాగా కూడా ఉండట్లేదు. ఎవరు ఎట్లా దీనిలో because the sweetness of a pomegranate is different from the sweetness of a plum. It is different from the sweetness of an apple, an orange, and mango. All of them come from the same earth, but the sweetness, the proportion of sweetness in each one of them, the kind of sweetness in them is all very different. And Gulzar is basically raising these questions as to how does the earth manage all this. It's almost saying it's able to manage to balance the coconut trees on its fingers. It is able to absorb so much of water. It is able to give different kind of sweetness to different kinds of fruits. Sweetness మాత్రం కాదు, or rocks of lime కూడా అంటున్నారు. అంటే పులుపు కూడా ఇస్తుంది ఒక్కొక్క చోట. దాని గురించి కూడా ఆయన వండర్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. The leaves tasteless, but the fruits sweet. The mosambi sweet, the lemon sour. Undoubtedly, it knows magic. Otherwise, why is the bamboo tasteless and the sugarcane sweet? అంటే మళ్ళీ ఆయన ఏమంటున్నారు, లీవ్స్ లో అసలు టేస్ట్ ఉండదు. ఆఫ్ కోర్స్ కలర్స్ ఉంటాయి, గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కూడా ఉండొచ్చు, ఎల్లో కూడా ఉండొచ్చు, కలర్స్ ఉంటాయి, కానీ ఫ్రూట్స్ స్వీట్ గా ఉంటున్నాయి. మోసంబి స్వీట్ గా ఉంది. అంటే రెండు సిట్రస్ ఫ్రూట్సే. మోసంబి అనేది సిట్రసే, లెమన్ కూడా సిట్రసే, కానీ ఇదేమో పులుపుగా ఉంటుంది, లెమన్ ఏమో పులుపుగా ఉంటుంది, మోసంబి ఏమో స్వీట్ గా ఉంటుంది. అన్డౌటెడ్లీ అంటే లాస్ట్ కన్క్లూడ్ చేసేసారు. 3-4 సార్లు ఆ ప్రశ్న అడిగేసి లాస్ట్ కి అన్డౌటెడ్లీ ఇట్ నోస్ మ్యాజిక్ అని చెప్పేసి, అదర్వైజ్ వై విల్ ద బ్యాంబూ బీ టేస్ట్లెస్? రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి కదా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ షుగర్ కేన్ ఆర్ బ్యాంబూ. బ్యాంబూకి స్వీట్నెస్ ఉండదు, కానీ షుగర్ కేన్ ఇంత తీయగా ఉంటుంది కదా అన్న దాంతో ఈయన ఈ పోయం ని కన్క్లూడ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇది ఒక పోయటిక్ లిరికల్ పోయం అని అనుకోవాలి. దానిలో అడ్మిరేషన్ ఉంది ఎర్త్ కి, నేచర్ కి, దానిలో అద్భుతాలు ఏమున్నాయి అన్నది గురించి దీనిలో చాలా మాట్లాడుతుంది. మీరు దీనిలో మళ్ళీ మనము ఒక్కొక్క లైన్ ఇచ్చి మనకి అనోటేట్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఇన్ డీడ్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఆఫ్ మై గార్డెన్, ఇస్ దిస్ ఎర్త్ మ్యాజికల్ అనేది ఫస్ట్ లో వచ్చింది కదా. దెన్ ఇలాంటి లైన్ వచ్చి అనోటేట్ అంటే మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది ఈ పోయం మ్యాజికల్ ఎర్త్ రిటర్న్ బై గుల్జార్ నుంచి వచ్చింది. ఇట్ వాస్ అ పోయం రిటర్న్ ఇన్ హిందీ దట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ బై పవన్ కుమార్ వర్మ. ఇట్ ట్రేసెస్ ది జనరస్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. And the poet writes with a lot of wonderment, saying that there is something in my garden, in the earth of my garden. Does it know magic? How is it giving such beautiful rise to such beautiful plants and trees and fruits and flowers of different colors? So basically, Gulzar is convinced that the earth knows magic, and he has given several examples to prove that point. Through the poem, he is giving several examples to prove the point, through the sweetness of the fruits, to the sourness of the fruits, through the earth's ability to absorb so much water, that it is able to actually create magic. So what you will most likely get in the examination is, you will be given a particular line and you will have to put it in context and also talk about the different examples that Gulzar gives and the theme of this poem of Gulzar. Why is he calling the earth magical? Why is it saying that the earth knows magic? Why is the title of the poem The Magical Earth? So you'll need to give the other examples also. So you need to know the poem very, very clearly, thoroughly, comprehensively, in order to be able to quote from the poem to say, okay, this is the larger point that the poet is making in this poem. అంటే దీనిలో సైన్స్ గురించి మీరు అనుకోకండి. అంటే సీడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి జెనెటిక్ అది ఉంటుంది, అవన్నీ మీరు మర్చిపోండి. ఇది ఒక పోయటిక్ విధంగా నేచర్ లో ఉన్న జరిగే విషయాల గురించి ఒక వండర్మెంట్, ఒక అమేజ్మెంట్, ఒక అడ్మిరేషన్, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మీరు వాడొచ్చు అనమాట. పోయట్ ఇస్ having a lot of wonderment and admiration about what the Mother Earth is able to do, and that's why he's giving us different examples of how it is doing its magic అని చెప్పేసి మీరు మనం చదివిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేస్తే అది సరిపోతుంది. In intermediate first year, you had this poem called Climate Change, which spoke about, the dangers to the earth as a result of pollution and global warming and other things. This one is a slightly different. It's a celebration of earth, to talk about what a beautiful earth we have,
which is able to actually create so much of magic. So the two poems are actually, in a sense, give you a total view, different viewpoints of the same earth, which are part of your intermediate course. For instance, in this it says, I dug a lot but found nothing. ఆ లైన్ మాత్రం ఇచ్చి మీకు చెప్తే ఏమంటారు అంటే, this is coming in the context of the poet wondering how the colors of the flowers are pink and how it is giving rise to fruits. All that he is explaining and then saying that నేను తవ్వి చూశాను, ఈ ఎర్త్ లోపల తవ్వి చూశాను, అసలు రంగులు కనపడలేదు. మజిషియన్ ఏం చేస్తారు, ఎక్కడో హైడ్ చేసి పెట్టుకుంటారు కదా ఒక మ్యాజిక్ మనకి చూపించాలంటే. ఇప్పుడు నీళ్లు కూడా ఎందుకన్నారంటే, ఎంత నీళ్లు పోసినా ఫుల్ అవ్వడానికి బకెట్ అంటే ఫుల్ అయిపోతుంది కదా, కానీ దీనిలో ఎంత మ్యాజిక్ ఉందో అసలు మీరు పోస్తూ ఉన్నా మీకు అసలు తెలియనే తెలీదు అన్న విషయం చెప్తున్నారు. అంటే ఇన్ దిస్ ఆల్సో యూ విల్ సే, ఐ డగ్ ఎ లాట్ బట్ ఫౌండ్ నథింగ్. అంటే the poet is conveying that even if you dig a lot into the earth, you're not going to find the colors and the fruits or the sweetness or the sadness that you are finding in the fruits and in the leaves, the colors that you're finding in the flowers, all that you won't find. So he's saying, he's proving once again to us that the earth is indeed magical. Right. So that is as far as this poem, The Magical Earth. It's on the face of it seems a very simple poem. It is a simple poem, but there are a lot of hidden meanings. But you need to understand the kind of happiness that Gulzar is actually conveying through every sentence in this particular poem. If you are able to understand and appreciate that happiness, you will be able to explain it much better when you write the answers which will be asked to you in the examination. అంటే ఏం కూడా మనం టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాకుండా, పోయిట్ కి ఏం ఒక బ్యూటీ అంటే, ఆయన మనం చూసే విషయాల్ని ఆయన చెప్పేటప్పుడు ఇలాగుండొచ్చా అంటే, మనము గ్రౌండ్ లోపల నుంచి వస్తుంది కదా, అదొక బ్యూటీ అన్నమాట. ఒక పోయిట్ కన్వే చేసే ఒక బ్యూటీ, దానిలో ఒక న్యూ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ సంథింగ్ దట్ యు హావ్ బీన్ సీయింగ్ ఆల్ ద టైమ్. Absolutely. So I hope this poem is very, very clear. Please go through the poem again. Underline the key words which are there, especially when he talks about the colors, the water, the sweetness and the sadness. Those are some of the key words. Also quote from the poem when you're writing the answers. That will make your answer look that much better and will impress the... సరళమైన పోయమే, అందుకని మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. మీరు మన వీడియోని 2-3 సార్లు చూస్తే మీ మైండ్ లో ఆ కథలన్నీ గుర్తుకొచ్చేస్తాయి. సింపుల్ గా రాయొచ్చు, సింపుల్ వర్డ్స్ తోటే. దీనిలో ఏం కాంప్లికేటెడ్ వర్డ్స్ కూడా లేవు కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పోయం ఫర్ యూ టు అటెంప్ట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. సో ఐ హోప్ యూ enjoyed watching this particular video. Right. Thank you very much for watching.